Are you ready? One Top TV. Turn up your radios. Nyame asem emmafa hodi. Christ asumdue enkan baby bia o hwe me afiri bia odofo I have 112 TV na me pese me no bon komo ketua bi be 5 minutes bi na hwe me topic na ma to din say forward ever backward never ana me di quotation mi no bi attire to Daniel chapter 12 verse 4 ana me di Matthew chapter 24 verse 7 ana me di etwa forward ever backward never saa semu wi ye president bi a watwam ko Kwame Nkrumah aka to ho didadida na bible so ayeden aka to ho se ewiase no konanim enya de beba na chida enti fatu utirim ewiase no ensansa na chi konanim saa enti no bible eye ne koro enti me no beka ensemfua be ye mienu miensa bi na obehunu se asem na America no emu da ho papa last week program ameye omo comment ye omo like ye nyame nhire obi biara sof maame nyame nhire se o comment ye Kobe Scratch Germany menyonko baako nyame nhire ba bibia wo bia se o comment ye brother Fred wo onya da je hwe bia nyame nhire enti no mame 1 minute pe me ba se sia na afi menu mienu yede abehyehyɛ so emu da ho papa said the medi kan ekan. Are you ready? One Top TV. Turn up your radios. Nyame asem emmafa hodi. We got a big broadcast to do here. Ye nim for gospel to your door. One Top. Yo, check this out, man. One Top Christ TV. asumdue enkan biem said the medi kan ye no me sanso asisi biem Christ asumdue enkan na ene said the medi kan no dofo forward ever backward never Daniel chapter 12 verse 4 Matthew chapter 24 verse 7 order 14 ye saa se me ya mebeka minum se ebinim ne mebe ya adwen ebi nso ne me nya adwen but that is the fact ne kure wom ne kure de ye ba kope enti tie ni sisi ya hwe se de medi kan no ewiase no ekonanim enya de beba na chida said the president Kwame Nkrumah all jina ho kan say ewiase no ekonanim enya de beba na chi no bible so eka the same thing odofo enti fatu utirim enye Ghana nkoa na ayedin debi no enye Ghana nkoa na ayedin fashe utirim babia ayedin ewiase babia mi o video bia me babebo akire wo na maka nsem one or two things bi na afi wati na wo de akọ adwendwem enye Ghana nkoa na ayedin aburuchire babia tie ni you don't get it twisted tie ni yi abuchire ahanom ya toto petrol gas mu yatum enuanu ko supermarket yatum say first 50 euro out the supermarket enema obenyan say wunya ne saa electricity yatutum rent water chese lorry fare bibia out of yatutum entinye Ghana nko a dabi
na ade baako ne sɛ Ghana no adwuma a eni ho ni ntino saa bibi se esi a ɛka yɛn paa yɛti ne yi esan sɛ adwuma ni hɔ na unlike sɛ abrochire ha no job opportunity no ɛwɔ hɔ adwuma no wɔ hɔ enti bibi se esi a do ɛka yɛn yɛte deɛ nanso yɛn te ne bebree sɛ wɔn wɔ Ghana no ade baako a ɛha adwen ɛwɔ Ghana no na ne kure paa deɛ wiase ne deɛ baabi a yɛden na yɛde subuo no abɔ MPP na ɛsɛ sɛ yɛde bɔ wɔn ɛsiane sɛ wɔn na wɔn te akonnwa so wɔn brei ɛna wiase ayɛde pandemic nneɛma bebree akɔ so ntɔkwasɛm ne ade ɛni ti no yɛde bɛhyɛ wɔn I agree with that na MPP foɔ no so wɔn ba no so wɔn dwa wɔn anum dodo ɛnum dwa nsɛm wɔn keka ayɛ ɛno nti no blame na ba they deserve it ɛsɛ sɛ yɛde ma wɔn mɛmɛte aseɛ papa ɛsɛ sɛ blame no yɛde ma wɔn ɛsiane sɛ wɔn ba no ɛnum dwa wɔn dwa ayɛ no wɔn ba yɛ no ɛnyɛ saa na yɛhu no na sɛdeɛ medi kan no sɛdeɛ nneɛma mu ayɛ den no ɔdɔfoɔ ɛnyɛ Ghana nko ana nneɛma mu ayɛ den ɛsi pɛn ne bɛkɔ so asi ne bi bɛsɛn so ayɛ den asi biem enti no ma menyi video bi nkyerɛw ɛsi ɛyɛ den asi pɛn bi bɛsɛn asi biem ɛbɛsan akɔ so saa sɛ the Bible ɛyɛ den ɛkan no sɛ mmere ne bɛkɔ awie ya ɔdɔfoɔ mɛka ne nyinaa me ne ba bɛka saa nsɛm no sisi a enti no tie saa video we si na afi yenko yenim tie. National debt is mounting. Argentina has defaulted on debt repayments 9 times. To avoid a 10th default, it has gone to the IMF. It wants to refinance a $45 billion loan. It may give Argentina a brief reprieve, but it will not quell the civil unrest. Analysts say Argentina is staring at a long and cold winter this year. Some other Latin American countries are also at risk, like El Salvador and Peru. They face hyperinflation in commodities, tumbling bonds, food shortages, detonating prices, and mass unemployment. Very much like Sri Lanka. Reports say both countries could soon face civil unrest. In sub-Saharan Africa, Ghana, Kenya, South Africa, Ethiopia could be the worst hit. In Ghana, debt levels are soaring, interest payments are choking the economy, a debt crisis looks imminent. In Kenya, the debt has climbed to $70 billion, that's 70% of its GDP. Last week, they got a $244 million loan from the IMF to weather this economic storm. In South Africa, the debt has reached 80% of its GDP. There's a looming threat of state collapse, a rerun of the 2021 civil unrest. Next comes Turkey. The currency is sliding, the debt is soaring, upwards of 54% of the GDP. Inflation has touched 70%. GDP forecast cut to 3.3%. There's a food shortage. Turkey is getting 50,000 tons of wheat from India. And these were just a few examples. The World Bank says that in the next 12 months, as many as a dozen developing economies may not be able to service their debt. This will be the largest debt crisis in a generation. What about India? It will feel the impact. A few state economies are already inching towards a debt crisis. In Punjab, West Bengal, Bihar and Andhra Pradesh, the debt to GDP ratio is identical to Sri Lanka's. On the 3rd of April, Indian bureaucrats expressed concern. They said populist measures in these states could ruin their economies and leave them broke like Sri Lanka. Now, here's the thing. The entire world is in debt distress. National budgets are at breaking point. Some governments are being forced to cut spending. Others are borrowing more to stay afloat. What can we do to stop this? How can the world prevent a debt typhoon? National debt is mounting. Argentina has defaulted. What can we do to prevent this? We are seeing na enye Ghana nkoa. Entino, don't get me twisted. Said the Bible kind. I feel na me baba me quotation so. Na me no wakasa ba ku mienu bi. Daniel chapter 12 verse 4. Osi se mere ne bekwa awie ya nipa bedwane akwa apuye abatoye. Edie nti na bema nipa adwane akwa apuye abatoye. Ahokyere nti. Ahokyere
ɔhaw amanneɛ otoa so a ɔse sɛ mmere ne bɛkɔ awie a nimdeɛ ɛbɛdɔɔso ɛnam nimdeɛ adɔɔso ma kyɛ sɛ meka sɛ meka a menwie nnɛ ɛnɛ wonim obi ɛwɔ wiase baabiaa kyɛ sɛ wiase no keteketeketeketekete amoa yɛ sɛ mensa sei ɛno ara no sɛ wafrɛ no na ne picture deɛ ɔyɛ bia wohu ne bibia live yɛnkɔ transport so ɛnɛ nimdeɛ adɔɔso ama transport so ahu ebi wɔ clouds ebi wɔ wiem plane nam wiem ahaya yɛde yɛni hu helicopter yɛde ɛne nam hɔ asase so car nam so bicycle nam so motor nam so asase ase train nam hɔ ukɔ nsuo so a ship nam so nsuo n'ase South Marie ɛnam ase kyɛ sɛ nimdeɛ adɔɔso saa enti nsɛm a Bible ɛka yɛ no ɛyɛ ne korɛ enti obi gyina baabi ka kyerɛ sɛ Bible nyɛ ne korɛ a ɔdaadaa ɔdɔfo fa wei hyɛ w'adwem yɛnkɔ Matthew chapter 24 verse 7 ne so ɔse sɛ mmere ne bɛkɔ awie a ɛkɔm bɛba ɛkɔm ɛbɛba enti ɛkɔm no ɛnyɛ Ghana nko yɛ wiase baabia na sɛ dem di kan ne sɛ Ghana no adwuma sɛm no ɛno na yɛ na ɛha adwen ɛma bibi sɛ esi a yɛ na ɛka yɛ kɛseɛ na baabia ɛkɔm no deɛ ɛyɛ den ɛsi wɔ ɛkɔm no afei na ɛba bɛba ɛkɔm no afei na ɛba bɛba wiase nyinaa saa na Matthew ɛyɛ den ɛka yɛ ɔse ɔman bɛsɔre ɔman so ahennie bɛsɔre ahennie so wode yɛnhwɛ yɛnkasa yɛ kurum ahennie bɛsɔre ahennie so yɛmfa MPP ɛne NDC yɛmfa nsio NDC sɔre tia MPP so ɛyɛ den sɔre tia NDC hwɛ tamana MPP ɛwɔ so no so wahu tamana MPP tamana NDC wɔ so no Mahama bere so ana ye bre ye sofa dum so ha ya adwin a kyesa oman no bre no na eye MPP for de omani agye ye bre no mo nkai kura o se ye bekɔ so abre sa se na be ye beto aba na mom no mo so aba no mo so abenya bi no mo di na corruption no mo atoa so saa so na MPP fo nsu ba yi dollar yi arezi na niema yatoto niema na ekoma ba na hawa ba mane aba NDC fo so ani agye ye bra no mo nkai kra o no omani agye se be ye omo so ye bet ye omo benya favor ni ato aba na ma omo na omo beto omo corruption so enti da MPP ni NDC no omo no mo ha ya adwen omo no mo tete yen nti Bible ka sɛ ahennie bɛsɔre ahennie so a ɛyɛ saa nneɛma wi ɛnna bɛma ya bre ɛnna bɛma ya tete MPP ni NDC ɔmo fa ho bɛn they have their agenda ɔmo wɔ butaye na wo so wo butaye ne sɛ nti Bible sɛ emere ne bɛkɔ awie a saa nneɛma wi nyina bɛɛ den ɛbɛba bloggers ɔmo kasama MPP ɔmo wɔ mo butaye bloggers omo kasama NDC enye wunti o omo botaye enye se wo bedi ye nti na omo ba da bi NDC say na oman ni mu ayede na ye bre no eye NDC for de eye omo de papa minim se asem a make bi ni mu nya age na so ene kure NDC ni be na enye ne de se ye MPP wa abanso omo de omo adwen baba be ka kokon no ma solve solution no mu pion ma tumu mo se na be omo su benya kwan ayeden aba no omo ni omo nua no ni omo girlfriends ni omo namfo no omo ayeden omo atoa so corruption no omo atoa so nanse ya NDC government NDC omo chairman no okọ America no wanka se no contribution no chop wa mmoa no omo bedi so a uni bi nti nye wunti na omo yeden wo mo ba
nyame asɛm ɛyɛ ne kore mɛma obi enye den enda down osise mmere ne bakwa wi asa nneema we nyina be de ebeba mahama anyo no na oba be solve enye nanado na oba be solve no etwase eye de eba etwase esi so ohwe video na me boy na eye wiase nyina se obi ani hono ma wadu ne destination se bia metu kwan medu Dubai nti ho na mpese me bo me bra medu Germany nti ho na mpese me bo me bra obi a pe nya ba bia obekọ we se me nya America mekọ we se me nya na America kra wo na ma achi se wo she bulletproof nya se bebu otu akunzisi a enfa na ye save o wiase mu hase me kamfu nyame asama manfo ani to nyame asam so sa asamo a Bible kan ye no eno na ebe mu no no se we ni mu nyina kra no entete hu na wiye ni nyamai enti afe na ohaw ne amane ne ye ba be wuram enti hye wo ho den anaye wa brochiri nya ye sori aye kekem obia ho kire no we ka se wo ene me dem wa brochiri na se ye ka in percentage wise ye ka percentage na omo ho kire wo mu wiase ene doso nti odofo memo bi na down say Bible eye myth eye story bi ni sa anema no no o say kafo o si bibia woni bere nti Bible eye ne kure ensema Bible kai say awieye no ebeba ebesisi no esisiba kakra esisiba kakra nti ene masema bepese me ka kire wunya no say Bible eye ne kure nti memo bi na down say Bible enye ne kure forward ever backward never enya dia yes asa ye chibim ye koye nim sa nti ye ready nti ene masemu a me de ba nyina say forward ever backward never asema Kwame Nkrumah ekan no eno na eda ho no asema Bible ekan no eno a eda ho ye koye nim enti hye ho den me de wasi ha nyame ya adoma ye besa so ehia We got a big broadcast to do here. Ye nim form. Gospel to your door. One tough. Check this out, man. One top TV. Ye new form. Gospel to your door. Nyame asem emmafa hodi One top TV ye nim form